السلام عليكم، ازيكم شباب؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى ان شاء الله عايزين نحل مع بعض اخر بارت في اسئله بنك المعرفه شابتر 1. نبتدي مع بعض. اول سؤال 190 بيقول لي بقى هنا unit of electric current as عايز يعرف اليونت بتاعه الكرنت، واتفقنا من شابتر 1 ان احنا كنا بنقيس الكرنت بيونت كنا بنسميها امبير. ادي كده اول واحده. طب الثانيه 191 بيقول لي بقى هنا في 191 insulator doesn't allow electrical charge to flow through them. هل فعلا الانزليتور بتمنع الكهرباء ان هي تمشي جواها؟ المعلومه دي true. طب اللي بعديها 192 عايز يعرف بالظبط ايه هي الاكزامبل اوف ان انزليتور. عايز يعرف ايه من التشويسز دي اكزامبل للانزليتور. تعال بقى كده نشوف كل واحد منهم. اول حاجه السيليكون. هل السيليكون ده من الانزليتور؟ لا. المفروض ان السيليكون ده بيتقسم تبع ماتيريال بنسميها سيمي كوندكتور، وان شاء الله هنتعرف على السيمي كوندكتور دي بالتفصيل جوه تشابتر 8. ادي كده اول واحد. طب المعلومه الثانيه الالمنيوم. هل الالمنيوم من الانزليتور؟ برضه لا. الالمنيوم ده من الكوندكتور. طب اللي بعده الوود. هل بقى الوود من الانزليتور؟ طبعا الوود فعلا من الانزليتور. يعني من الاخر مين الاكزامبل هنا على الانزليتور؟ هي الوود. طب اللي بعديها 193 بيقول لي بقى هنا ان اتوم از. عايز يعرف بقى هي الاتوم في الاصل عباره عن بوزيتيفلي تشارج ولا الكتريكالي نيوترال ولا نيجاتيفلي تشارج. اتفقنا قبل كده زمان ان الاتوم كانت الكتريكالي نيوترال. طب اللي بعديها 194 بروتون اند الكترونز ار فاوند ان نيوكليوس اوف ان اتوم. عايز يعرف بقى هل فعلا البروتون والالكترونز الاتنين مع بعض جوه النيوكليوس؟ بصراحه البروتون فعلا موجوده جوه النيوكليوس، بس هل الالكترون هي كمان موجوده؟ لا. اتفقنا الالكترون كانت بتلف في اوربت حوالين النيوكليوس. يعني من الاخر الالكترون موجوده جوه الاتوم بس مش موجوده جوه النيوكليوس. يعني دي كده بالنسبه لك فولس. 195 If an substance has positive charge it's mean that the substance has. عايز يعرف بقى لو عندي كده اي element الاليمنت ده positive charge. يعني ايه في الاصل positive charge؟ اي element او اي اتوم في الدنيا المفروض ان هي عباره عن electrically neutral. تعال بقى كده نتفق ان امتى الاتوم تبقى عباره عن positive charge. positive charge دي معناها ان هي تبقى positive ion. طب بقول لك ايه بقى، لو كانت الاتوم بوزيتيف ايون ممكن تقول لي بقى امتى تحصل اصلا؟ يعني من الاخر امتى الاتوم تكون في الاصل بوزيتيف ايون؟ اتفقنا برضه على المعلومه دي زمان ان عشان تكون الاتوم بوزيتيف ايون لازم تعمل لوست لحبه الكترون. يعني من الاخر امتى الاتوم او امتى السبستانس يبقى عباره عن بوزيتيف تشارج؟ لو حصل له لوست لحبه الكترون. طب اللي بعديها 196 بيقول لي بقى هنا في 196 in an alternating current the magnitude and direction of current change periodically and continuously. هل في ال AC current الكهرباء بتاعتك بتغير الماجنتيود اللي هي الفاليو والدايركشن بتاعتها من بوزيتيف لنيجاتيف على طول وكونتينيوس؟ طبعا المعلومه دي بالنسبه لك ترو. طب اللي بعديها 197 electricity produced due to rubbing of two substance is called. عايز يعرف بقى ايه هي نوع الالكتريستي اللي بتحصل بسبب rubbing to substance. مبدئيا بقى يعني ايه كلمه rubbing؟ كلمه rubbing يعني احتكاك او فرق. فاكر بقى زمان لما كنت بتجيب المسطره تقعد تحركها كده في ايدك وبعد كده تروح جايب ورقه تقرب منها المسطره الورقه دي بتلزق فيها؟ المعلومه دي كنا بنسميها انهي نوع من الالكتريستي؟ دي كنا بنسميها fractional electricity. يعني من الاخر الالكتريستي اللي بتحصل بسبب حاجتين بيتفرقوا في بعض دي بنسميها fractional electricity. دي كده 197. طب اللي بعديها بقى 198 بيقول لي بقى هنا في 198 the force existing between two charges can be calculated using. عايز يعرف بقى هي الفورس اللي كانت بتحصل between اي اتنين تشارج بتتحسب عن طريق ايه؟ هل امبير لو ولا كولومز لو ولا كيرشوف لو ولا جرافيتيشنال لو؟ السؤال بقى ايه هي اصلا الفورس اللي بتحصل بين الاثنين تشارج؟ لو افتكرنا بقى مع بعض الاتوم كنا بنقول ان الاتوم في النص بوزيتيف تشارج كنا بنسميها نيوكليس، وبعد كده كان عندك نيجاتيف تشارج اللي هي كانت الالكترون كانت بتلف في اوربت حوالين النيوكليس دي. يعني من الاخر الالكترون ده كان يعرف ان هو يلف في الاوربت بتاعته بس ما كانش بيعرف يسيب الاتوم ويمشي. ليه بقى؟ ليه ما كانش الالكترون بيسيب مكانه ويمشي؟ السبب ان كانت فيه فورس بتربطه مع النيوكليس، الاتراكشن فورس اللي بتحصل.
بسبب ان النيوكليس كانت بوزيتيف تشارج والالكترون كان نيجاتيف تشارج. السؤال بقى، مين اللي عرف يحدد المعلومه دي؟ المفروض اللي عرف يحدد المعلومه دي كانت قوانين كولوم. يعني المفروض اللي عرف يحدد الفورس اللي بتحصل بين التشارج كانت كولوم لو. وتعالى بس كده مع بعض نشوف فيديو نحاول نفهم فيه ايه هي فكره كولوم لو. To understand electricity, you should start with an atom. Atoms contain charged particles, positive protons and negative electrons, and generally there's an equal number of each, meaning the net electric charge of the atom is zero. It's electrically neutral. In solid materials, protons stay fixed, but some electrons are free to move around. These moving electrons are called free electrons. They reside in the atom's outer shell as valence electrons, and are easily plucked off and carried around when acted upon by an outside force. How easy it is for electrons to move around depends on the material, and we describe the materials in the same manner that we do for heat transfer with conductors and insulators. Materials that are conductors, like copper, let free electrons move freely throughout the solid, while insulators, like wood, hold on to them tightly, limiting their flow. So we've got insulators and conductors with free electrons moving around in them. But what causes these charged particles to move in the first place? The answer is an imbalance of electrical charge, when some part of an object has a different number of free electrons than another part. When we talk about an object having an overall negative charge, we mean that it has too many electrons. And when we talk about an object having an overall positive charge, we mean it's missing free electrons. This imbalance can be created and resolved in lots of different ways. Say you have a glass rod that's electrically neutral and you rub it with a cloth. That physical interaction causes electrons to hop onto the cloth, leaving the rod with an overall positive charge. This is called charging by friction. Both the cloth and the rod began with a neutral charge, but after friction, the rod has a net positive charge. But whether the rod ends up with a net positive or negative charge depends on the materials that you use. The ancient Greeks actually rubbed fur against amber and discovered that the amber would then attract hair and feathers. Today we understand that the fur stole electrons during the process, giving the amber an overall positive charge, just like the glass rod. Now it's important to note that no new charges were created during this process. The overall charge between the two objects is still zero. This is known as the law of conservation of electric charge. It says that you can never create a net electric charge. Instead, charge can only move from one place to another. Okay, so we've talked about how opposite charges attract and like charges repel, but how do we quantify those interactions in terms of equations and units? Well, we'll want to find the force on charged particles in newtons. But to calculate the number of newtons, we'll first need to measure the charge, denoted by Q, in units called coulombs. Since objects can be positive or negatively charged, Q can have both positive and negative values. For example, one electron has a charge of negative 1.6 times 10 to the negative 19th coulombs. That means there are 6.24 times 10 to the 18th electrons for every negative coulomb. This value, the charge of a single electron in coulombs, is known as the elementary charge, and it's denoted with a lowercase e. We'll use this notation a lot when talking about protons and electrons, since protons have a charge of positive e and electrons of negative e. Now that we have a way to measure the charge, we can calculate the force between particles. And the equation we use is very similar to the one we use with gravitation. It's just that instead of using kilograms to find newtons, here we're using coulombs to find newtons. Our equation here states that the force between two charged particles is equal to the product of the two charges divided by the distance between them squared. And the distance is squared because, just like gravitation, when the distance between objects doubles, the force between them reduces to a quarter of the original value. And also, as with gravitation, this force has its own proportionality constant. It's labelled lowercase k, and its value depends on the medium that surrounds the charges. The vast majority of the time, the medium you'll be working with will just be air, or possibly a vacuum. And in both cases, the constant is 9 times 10 to the 9th coulombs. So when you multiply the rest of the expression by k, that gives you the result in terms of newtons. This whole expression is known as Coulomb's law, and k is often known as the Coulomb's law constant. وزي ما شفنا مع بعض في الفيديو، فعلا الفورس اللي كانت بتحصل بين الاثنين تشارج فعلا بتتحدد عن طريق كولوم لو. ودي كده فكرة 198. طب اللي بعديها بقى 199. بيقول لي هنا ان انهي ماتيريال من الماتيريالز اللي قدام عينك دول the valence bands overlap the conduction bands. عايز يعرف في انهي ماتيريال من الفور ماتيريال اللي عندك دول الفالنس باند overlap الكوندكشن. مبدئيا بقى يعني ايه كلمة overlap؟ كلمة overlap يعني تداخل. يعني من الاخر بقى عايز يعرف
هل في الانزليتر الفالنس باند متداخله مع الكوندكشن باند، ولا في الميتالز، ولا في السيمي كوندكتور، ولا في الانترنسيك سيمي كوندكتور؟ تعال بس كده نشوف ايه فكره الباند دي اصلا، مين هي الفالنس باند، مين هي الكوندكشن باند، وبعد كده نحدد انهي نوع من الماتيريال دي اللي عنده الفالنس باند اوفرلاب مع الكوندكشن باند. When we think of substances on the periodic table, we generally have a tendency to divide them into one of three categories. The largest category, of course, are the metals. The next category are the non-metals. And then there's a small number of elements on the periodic table which we classify as semi-metals. As you know, the atom consists of a nucleus with electrons that are in orbit around it. And these orbits are in discrete shells. So let's take atoms such as sodium. We know it's sodium that, as long as it's neutral, it has 11 protons and 11 electrons. And these are arranged in depending on how many electrons can be held in each shell. And so we have 2 in the inner shell, we have 8 in the next shell, and then we have 1 in the outermost shell. This electron here, which is very loosely held, in fact, and it actually contributes to the reactivity of sodium, actually also is referred to as the valency shell. So the valency shell is simply the shell that contains some or electrons in the outermost shell. Now, because this particular shell is at the outermost and the electrons aren't tightly held, this electron actually, under a potential difference, is free to move. And so this particular area or shell is actually also referred to as the conduction band. In other words, this electron doesn't require any energy to become conductive. It is already in an energy state that allows it to become conductive. But what happens if we have a different atom? In this case, we have chlorine. Now, chlorine has 7 electrons in its outermost shell, and as a result, these electrons are actually quite tightly held. The outermost shell is still called the valency band. It is the actual outermost shell, and therefore it contains the valency electrons, 7 in this case. But these electrons are held tightly. They do not have enough energy to become conductive, staying in this position. In order to become conductive, they actually have to move to the conduction band, but is now in a new shell. There are no electrons, in this case for chlorine, in this conduction band. However, for an electron to go from the valency band to the conduction band, in order to become used for conduction, it needs to cross a forbidden gap. According to Bohr's theories, an electron can have enough energy to be in this shell, it can have a certain amount of energy to be in this shell, high amount of energy, but it cannot exist in between. So in order to get from this shell to this shell, it needs a very specific amount of energy. And in terms of insulators, this is actually quite a large gap to overcome. So now let's talk about band theory. So imagine now our valency and our conduction bands represented by 2 boxes. So in this case, we are going to represent a conductor. So here's a conductor, and a conductor has a conduction band that overlaps the valency band, such as this. As you can see, it's represented by an increasing amount of energy as we go up. So because they overlap, any electrons that exist in the valency band is automatically in the conduction band. There is no gap for them to have to traverse in order to become conductive. In other words, outermost electrons are free to conduct. But what about an insulator? Well, an insulator also has a valency band and a conduction band, but there is quite a large separation or forbidden gap, in this case for the insulator, for the electrons in the valency band to get to the conduction band. Because this gap is quite large,
and it can range 6 to 7, 8, 9 electron volts, then we say these electrons, because they're unable to get into the conduction band, are therefore unable to become conductive, and hence it is an insulator. But what about the third situation? How about a semiconductor? Well, a semiconductor also has a valency band and a conduction band. There is also a gap. However, the forbidden gap is much smaller. وزي ما شفنا مع بعض في الفيديو ان انهي ماتيريال اللي كانت الفالنس باند بتاعتها بتتداخل او اوفرلاب مع الكوندكشن باند دي كانت اي ماتيريال كوندكتور. يعني بالنسبه لك بقى انهي تشويس هنا الصح، هي بالنسبه لك الميتال او تشويس بي. ودي كده فكره 199. البارت الثاني من اسئله بنك المعرفه electric potential. نبتدي مع بعض ب 200. بيقول لي بقى هنا work done to bring a unit of ايه بالظبط من التشارج from infinity to a given point in an electric field is called electric potential at a point. عايز يعرف بقى هنا انهي نوع من التشارج ينفع ان هو يجيبه من infinity لحد بوينت معينه، والمعلومه دي بيسميها electric potential. تعال بقى نتفق ان من اول 200 لحد 204 كلهم على بعض فكره سؤال بيتكلم عن حاجه بيسميها electric potential at a point، وحاجه تانية بيسميها electric potential energy. تعال بقى نتعرف على مين هي البوتنشال at a point ومين هي كمان البوتنشال انرجي. تعال بقى كده نشوف الفيديو ونرجع بعد كده نحل مع بعض الكام سؤال دول. We know that water flows from a higher level to a lower level. When two bodies are kept in contact, heat is conducted from a body at higher temperature to a body at lower temperature. Similarly, electric charge is said to flow in from a point at higher electric potential to a point at lower electric potential. To understand this concept, we should understand what exactly we mean by the term electric potential. Consider an example in which the body of mass m has to be raised to a height h from the ground. We know that work equal to mgh units of energy will first have to be done in lifting the body against the downward gravitational force exerted by the Earth. At this position, the body has acquired mgh units of gravitational potential energy and has the capacity to do work. Similar is the case with electric charges. Electric charges may be positive or negative. We know that unlike charges attract each other, whereas like charges repel each other. Consider that a positive charge A is fixed at some point in space. If we bring another positive charge B near it, then the charge B experiences a repulsive force due to charge A. During its motion, the work that is done to overcome this repulsive force gets stored within charge B in the form of potential energy. The potential energy possessed by the electric charge B is called electrical potential energy. Therefore, in this case, work done is equal to electrical potential energy. The closer the charge B moves toward charge A, more is the electrical potential energy acquired by it. Now, if we release this charge, then its potential energy gets converted into kinetic energy, and the electric charge moves away from the fixed positive charge A. Now, if 3 to 4 charges are brought near the fixed charge A, then they also experience the repulsive force. So the amount of work required to bring these charges is much more than in the previous case. Similarly, consider a fixed negative charge. If the positive electric charges are placed near this negative charge,
then the positive charges experience attractive force. Now, if the positive charges are to be moved away from the fixed negative charge, then work has to be done against this attractive force. Again, the work done on these charges gets stored in them in the form of electrical potential energy. Hence, in any case, more number of charges means more amount of work to be done, which means more will be the electrical potential energy possessed by these charges. That is, electrical potential energy at any point depends upon the number of electric charges that are moved towards or away from that point. For convenience, a new term called electric potential was introduced in electricity. Electric potential at any point is the electrical potential energy per unit electric charge at that point. As we've already seen that work done is equal to electrical potential energy, we can say that electric potential is equal to work done per unit charge. Hence, electric potential at any point is defined as work done in carrying a unit charge from infinity to that point. The size of electric charge is in the range of 10 raised to minus 8 centimeters. Hence, even the distance of 0.1 millimeter can be considered to be an infinite distance. And if this charge travels a distance of 0.1 millimeter to reach a particular point, then it is said to be brought from infinity to that point. Now, in the expression for electric potential, if W joule of work is done in bringing Q coulomb charge from infinity to a point, then the electric potential V at that point is given by the relation electric potential V is equal to W upon Q. The SI unit of electric potential is volt, in memory of an Italian scientist Alessandro Volta. In practice, whenever we speak of electric potential, it means the accumulation of charges at a particular point or in a particular body. And more number of like charges means high electric potential. When such a body is connected with another body having low electric potential, the electric charges flow from the body at higher electric potential to the body at lower electric potential. To summarize, electric potential at any point in a field is the work done in carrying a unit charge from infinity to that point. Electric potential is equal to total work done upon the number of charges. Electric charges flow from the body at higher electric potential to the body at lower electric potential. We will study the reason behind this flow of charges in our next topic, electric potential difference. Electric potential difference. Take two glass tubes and connect their lower ends by a rubber tube. Apply a clamp at the center of this tube. Fill water in both the tubes up to different levels. Now if the clamp is removed, water begins to flow through the rubber tube. The water flows from the tube A having a high water level to the tube B having a lower water level. Water stops flowing when water level in both the tubes becomes equal. That is, when the difference in water level of both the tubes becomes 0. We have already seen that work done in bringing a unit positive charge from an infinite distance to a particular point gives us electric potential at that point. We can also say that acquisition of positive charge raises the level of electric potential at that point, or on the surface of the body. As we observed in the example of glass tubes with different water levels, consider two bodies having different electric potential levels. The difference in electric potential between two bodies is called the potential difference. When such bodies are connected with each other, the charge flows from body at higher electric potential to the body at lower electric potential.
The charge stops flowing when electric potential is the same in both the bodies and potential difference becomes equal to 0. Now, in the example of tubes containing water at different levels, arrange an outlet at the lower end of tube B. A beaker is kept at its base to collect the water. Now arrange a water pump to supply water from this beaker to tube A continuously. This way, water would constantly flow from tube A to tube B and from the outlet of tube B into the beaker. Hence, the water pump maintains the height of water in tube A. We can say that the flow of water resulting in the whole arrangement is regulated by water pump. Similarly, a battery also maintains the potential difference between two ends of a conducting body like this wire. As a result, the charges flow through the wire, resulting in the flow of current. Let us understand this in detail. A battery has two terminals. One is positive terminal, and the other is negative terminal. Consider 2 points A and B, located near both the terminals within this battery. The electric field will be in the direction from point A to point B. Now consider this positive test charge, which has to be moved from the negative to the positive terminal point B to point A. The battery supplies energy and moves positive charge in the direction opposite to that of the electric field. As a result of this work done, the charge gains up electrical potential energy when it reaches point A. Due to this increase in potential energy, the charge has high electric potential at point A as compared to that at point B. Hence, the positive terminal of a battery behaves as high potential terminal, whereas negative terminal behaves as the low potential terminal. When this battery is joined in a circuit, the charge possessing high electric potential will start flowing from high potential terminal to the low potential terminal. When the charge comes across any circuit element like an electric bulb, the electric potential energy of this charge is transferred into light energy. So, when the charge comes out of the electric bulb, it loses its energy and returns to the low potential terminal, that is the negative terminal of the battery. Hence, battery supplies energy to many such positive charges, pumping them to a high potential terminal. These charges naturally flow through the external circuit to reach the low potential terminal. In this way, the battery maintains potential difference between two ends of the conducting wire. So we can say, just as the water pump regulated the flow of water in the previous example, the battery re-energizes the electric charges, thereby causing continuous flow of conventional electric current from high potential terminal to the low potential terminal. Potential difference between 2 points in an electric field is defined as the work done in taking a unit positive charge from one point to the other against the electric force. Assume that work W has been done to bring the positive charge Q from point B to point A against the direction of electric field. Let VA be the electric potential of charge at point A and VB the electric potential at point B. Then potential difference between these 2 points can be given by V equals W over Q, or it can also be given by V equals VA minus VB. That is the difference in electric potential between both the points. The SI unit for electric potential is volt, and it is the same for potential difference also. That is volt symbolized by V. Potential difference is also called voltage. A battery showing the rating of 12 volts means that it does 12 joules of work on 1 coulomb of charge before it reaches the positive terminal. This 1 coulomb of charge flows through the external circuit, and its 12 joules energy is completely transformed in other forms of energy, after which it returns back to the negative terminal to be re-energized by the battery. It should be noted that 1 coulomb of charge is equal to 6.25 times 10 to the 18th elementary charges. وزي ما شفنا مع بعض في الفيديو،
انهي نوع من التشارج اللي كان ينفع تيجي من الانفينيتي لحد البوينت، او مين هي التشارج اللي كان بيعمل بيها الالكتريك بوتنشال ات بوينت، دي كانت عباره عن بوزيتيف تشارج. ودي كده فكره 200. طب اللي بعديها 201. بيقول لي بقى هنا في 201 electric potential at a point is directly proportional to the distance between the charge and the point. هل بقى الالكتريك بوتنشال اللي عند بوينت كانت دايركت بروبورشنال مع الديستنس؟ فلو افتكرنا مع بعض كده في الفيديو، كانت مين هي البوتنشال ات بوينت؟ دي كانت بالنسبه لك الفي. وبرده كان قايل في الفيديو ان الفي كانت ايكوال الورك اوفر الكوانتيتي. وكان برده قايل لي مين هي الورك؟ دي كانت بتعبر عن البوتنشال انرجي. يعني من الاخر ينفع من القانون ده اقول ان البوتنشال ات بوينت هي دايركت بروبورشنال مع البوتنشال انرجي، بس ماليش اي علاقه بالديستنس. يعني دي كده بالنسبه لك فولس. طب اللي بعديها 202 electrical potential at any point is the electrical potential energy. هل الالكتريكال بوتنشال عند البوينت هو الالكتريك بوتنشال انرجي؟ لا، ما احنا لسه متفقين ان مين هي البوتنشال ات بوينت؟ دي كانت الفي. ومين هي البوتنشال انرجي؟ دي كانت الورك. يعني دي برضو بالنسبه لك فولس. طب اللي بعديها 203 بيقول لي بقى هنا في 203 the electrical potential energy of a charged particle system is independent of. عايز يعرف بقى البوتنشال انرجي ما كانتش بتعتمد على ايه. من الاخر عايز يعرف الورك او الانرجي اللي كانت محتاجها للتشارج عشان تفضل واقفه في مكانها. ما كانتش بقى بتعتمد على مين؟ هل الماجنتيود بتاعت التشارج ولا البولاريتي ولا الماس؟ طبيعي الماجنتيود بتاثر فيها، والبولاريتي كمان عشان اعرف ان انا احدد هيحصل عندي اتراكشن ولا ريبالشن برضه هتاثر عندي. الحاجه الوحيده اللي ما بتفرقش هي الماس. يعني من الاخر البوتنشال انرجي ما بتعتمدش على مين؟ ما بتعتمدش على الماس بتاعت التشارج. ودي كده 203. طب اللي بعديها 204 electric potential and electric potential energy are the same. هل البوتنشال at a point والبوتنشال انرجي الاثنين نفس الحاجه؟ لسه برضو قايلين المعلومه دي، برضو بالنسبه لك فولس، لان احنا اتفقنا ان مين هي البوتنشال at a point؟ دي كانت الفي، والبوتنشال انرجي دي كانت بتعبر عن الورك. ودي كده فكره 204. البارت الثاني من اسئله الكتريك بوتنشال نبتدي مع بعض ب 205. بيقول لي هنا the unit of electric potential is. عايز يعرف اليونت بتاعه الفي البوتنشال ديفرنس، واتفقنا قبل كده ان الفي كانت ايكوال الورك اوفر الكوانتيتي. والورك كان بيتقاس بيونت كنا بنسميها الجول، والكوانتيتي كانت بتتقاس بالكولوم. يعني اليونت للالكتريك بوتنشال هي عباره عن جول بير كولوم. ادي كده اول واحده. طب اللي بعديها 206 بيقول لي هنا في 206 electric potential is a vector quantity. هل ال V كانت vector quantity؟ لا طبعا. ال V بالنسبة لك كانت scalar quantity، ما كانتش vector، لأن هي كانت بتعبر عن value بس ما كانش ليها أي direction. طب اللي بعديها 207 a stream of charge flow from a point at higher electric potential to a point at lower electric potential. هل بقى التشارج بتتحرك من المكان اللي عنده هاير بوتنشال للور بوتنشال؟ طبعا المعلومه دي بالنسبه لك ترو. طب اللي بعديها 208 بيقول لي هنا في 208 work done by conservation force over closed path equal 0. ايه بقى الهبل ده؟ مين هي اصلا الكونزرفيشن فورس؟ تعال نرجع برضه نشوف فيديو نفهم مين هي الكونزرفيشن فورس، وبعد كده نرجع نشوف الفاليو بتاعتها في الكلوزد باث. Conservative and non-conservative forces. Objective: to differentiate between conservative and non-conservative forces. We know that work done by a force is equal to the dot product of force and displacement. Let us look at the work done by two different types of forces, gravitation and friction. Consider an object taken from point A to point B along the curve y of x near the Earth's surface. Observe that work done by gravity depends on the initial height y1 and the final height y2, and that it does not depend on the shape of path taken by the object
between those points. So, it can be said that irrespective of the path between points A and B, work done by gravity is the same. If the object is brought back to A through another path, as the initial and final positions remain the same, the total work done is zero. Such forces whose net work done in a roundabout motion is zero are called conservative forces. Work done by a conservative force is independent of the path taken. It depends on the initial and final position only. Gravitational force, spring force, and electric forces are examples of conservative force. Now, let us look at work done by friction in a roundabout motion. Consider an object of mass m that is moved very slowly through a distance d between points A and B in a straight line on a rough floor with coefficient of friction mu. The frictional force that exists between the surfaces is therefore mu mg. Friction, as you know, acts opposite to the direction of motion. Hence, work done by it is minus mu mgd. Now consider another situation where the object is brought from A to B very slowly along a circular path of radius r. Frictional force along the circular curve is mu mg, and it is opposite to the motion of the object at every point. Hence, work done by friction in this case is minus mu mg pi r. Though the initial and final points are the same in both cases, work done by friction is different. So, work done by friction depends on the path taken by the object between initial and final points. Irrespective of the path taken to bring back the object to point A, total work done in the roundabout motion is not zero, as friction acts on the object throughout the path in a direction opposite to that of its motion. Such forces whose work done is not zero in a roundabout motion are called non-conservative forces. When non-conservative forces are at play, energy escapes the system, mostly in the form of heat. وزي ما شفنا مع بعض في الفيديو ان مين هي conservation force هي الفورسز اللي كانت بتحصل على اي اوبجكت بيتحرك، ولو كان الاوبجكت ده بيتحرك في كلوز باث فعلا كانت الفاليو بتاعت الكونزرفيشن فورس كانت ايكوال زيرو. يعني دي كده بالنسبه لك ترو، ودي كده 208. طب اللي بعديها 209 the value of line integral of electric field depends upon the path flowed by the unit of positive charge between two end points in electric field. السؤال بقى مين هي اصلا اللاين انتجرال؟ تعال بقى كده نشوف برضو فيديو يشرح لك فكره اللاين انتجرال، بس خليك عارف المعلومه دي معلومه ماثماتكس، معلومه موجوده في الكالكولس. تعال بس كده نشوف فكره اللاين انتجرال وبعد كده نرجع نحل مع بعض السؤال ده. Welcome to our lecture line. Here's another couple examples what line integrals are. In this case, we're dealing with vector fields. Here we have a force acting on an object with mass m, and we're going to push it along this path right here. Now, the path can be divided or subdivided into small little segments, let's call them DRs, small little changes in our progress as we're pushing this object from point A to point B. Notice that here the direction of travel and the direction of the force is the same, they're parallel to one another, but further along the path that we're going to take, you can see that those are not the same, that there's an angle, let's call it theta, between the force applied and the direction of motion. So if we multiply these two vectors together via the dot product, we have the force dotted with a small little advancement on our path along the curve or along the line of the path that we're going to take, and that's going to be equal to the magnitude of the force times the magnitude of the displacement times the cosine of the angle between them. And notice the result of the dot product will give us a scalar.
So we can represent this whole thing if we're then going to add up all these little interactions between the force and the displacement all the way along the path. We're going to add up all those small little multiplications, dot products, and that is equal to the integral along the curve. And so this is what we call a line integral, where we have the force interacting with the displacement for every little point along the line. That's going to be equal to the work done by that force. And that is another example of a line integral. Another place where we can use line integrals is, for example, let's say we have a wire that has a current, and because of that there will be a magnetic field going around the wire like this. You can find the direction of the magnetic field by putting your thumb in the direction of the current, and your fingers will curl in the direction of the magnetic field. Now what happens when we multiply the magnetic field times the displacement along a particular path, let's say at a particular distance, at a particular radius like this. And so when we travel along the path, we will find that we've multiplied the strength of the magnetic field times the displacement, and then we integrate up all those multiplications all the way around. Again, it's going to be a dot product, but in this case, the direction of the magnetic field and the direction of displacement is going to be parallel. So the angle between them is always going to be 0, and the cosine of 0 is always 1. So it's always going to be equal to b times the path length, which is going to be 2 pi r. If we multiply that, or we add all that together, that equals what we call the permeability of free space times the current through the wire. As you can see that there's a relationship between the strength of the current and the strength of the magnetic field based upon that line integral. So there's all kinds of good practical purposes of line integrals, that we can see that we can travel along a line with a vector field, or as we saw in the previous video, we can travel along the line and interact with a scalar field. And the results that we get depend upon whether or not we're interacting with a vector field or a scalar field, or whether or not we use a dot product or a cross product. So we'll see some more specific examples of each type, and slowly you get the feel of what line integrals are, and you'll be able to work them out and be able to understand what we're doing, because line integrals are kind of confusing. So let's stay tuned and see what we have in store for you in the next videos. وزي ما شفنا مع بعض في الفيديو فكرة اللاين انتجرال وازاي بتتحسب بالنسبة للإلكتريك فيلد. بغض النظر بقى عن اللاين انتجرال، السؤال هنا كان بيسألك هل الفاليو بتاعة اللاين انتجرال كانت بتعتمد على الدايركشن، على الباث؟ أكيد لأ. يعني من الآخر حتى لو أنت مش عارف مين هي فكرة اللاين انتجرال، بيسألك على فاليو وراح في الآخر قايل لك الدايركشن. أكيد الاتنين ما بيعتمدوش على بعض، يعني دي كده بالنسبة لك فولس، ودي كده فكرة 209. البارت الثالث من أسئلة بنك المعرفة Electric Potential Difference. نبتدي مع بعض ب 210. بيسألني بقى هنا في 210 إيه بالظبط؟ At a point is defined as total work done in bringing a unit positive charge from infinity distance to that point in electric field. المعلومة دي لسه قايلينها في البارت اللي فات، واتفقنا إن دي كانت بتعبر عن الإلكتريك بوتنشال. يعني من الآخر مين هي تاني الإلكتريك بوتنشال؟ هي عبارة عن التوتال ورك دان ان انت تعرف تجيب بيها تشارج، بوزيتيف تشارج، من عند الانفينيتي لحد بوينت معينه جوه الالكتريك فيلد. ودي كده فكره الالكتريك بوتنشال ات ا بوينت. طب اللي بعديها 211 بيقول لي هنا في 211 the difference in electric potential between two bodies in electric circuit is called. عايز يعرف بقى ايه هي الديفرنس between اتنين electric potential، ودي المعلومه اللي احنا كنا بنسميها potential difference. طب اللي بعديها 212 بيقول لي هنا في 212 when two bodies have different electric potentials are connected to each other the charge flow from the body at higher potential to one at lower potential and the flow of charge stops when. بيقول لي هنا ان لو عندي اتنين تشارج مختلفين عن بعض في البوتنشال ابتدى ان هو يوصلهم ببعض، فيحصل عندك flowing للتشارج من الهاير بوتنشال لللور. السؤال بقى امتى التشارج تقف؟ اتفقنا قبل كده ان التشارج كانت بتقف لما تكون البوتنشال ديفرنس ايكوال زيرو. يعني ايه كلمه البوتنشال ديفرنس ايكوال زيرو؟ يعني لازم يكون البوتنشال اللي عند الاثنين تشارج يبقى ايكوال في الفاليو.
علشان يكون الديفرنس اللي ما بينهم هما الاثنين يبقى ايكوال 0. ودي كده 212. طب اللي بعديها 213. when two bodies having different electric potentials are connected to each other, charges flow from the higher potential to the body at lower potential. هل بقى المعلومة دي صح؟ هل فعلا التشارج بتتحرك من الهاير بوتنشال للور؟ طبعا اتفقنا قبل كده فعلا ان التشارج كانت بتتحرك من الهاير بوتنشال لللور بوتنشال. ودي كده فكرة 213. 214 which of the following supplies energy to the electrical charge to flow in a circuit. عايز يعرف بقى ايه هو مصدر الكهرباء في اي سيركت، واتفقنا ان مصدر الكهرباء في السيركت كانت البطارية. choice B. طب اللي بعديها 215 بيقول لي هنا في 215 what is the purpose of connecting a battery or cell in electric circuit. لسه قايلين من شوية ان ايه اهمية البطارية، كانت بتعمل ايه؟ كانت بتخلي الالكترون تتحرك، يعني من الاخر to increase the flow of electrical charge through the circuit. choice C. طب اللي بعديها 216 if W amount of work has to be done in bringing a positive charge Q from point B to point A against electric field, then the potential difference between A and B is given by. عايز يعرف بقى الريليشن اللي ممكن نحسب بيها البوتنشال ديفرنس between A and B، واتفقنا قبل كده ان الفي بتاعتنا كانت equal work over quantity. choice B. طب اللي بعديها 217 بيقول لي هنا في 217 if VA and VB are electric potentials at point A and B respectively, then potential difference between them is given by. عايز يعرف بقى البوتنشال ديفرنس ما بينهم هما الاثنين، عايز يعرف الفولت between A and B، واتفقنا قبل كده ان معنى كلمه potential difference هي الديفرنس between الاثنين potential، يعني من الاخر هي عباره عن الفولت اللي عند ال A ماينس الفولت اللي عند ال B، يعني تطلع معاك choice C. ودي كده فكره 217. 218 if electric potential V equal work over quantity, then its unit in SI system is given by. مبدئيا بقى مين هي ال SI system؟ دي بنسميها Standard International System. تعالى بقى كده نشوف ايه هي ال Standard International System of Units الأول، وبعد كده نرجع تاني نحل السؤال ده. Effective science depends on scientists collecting data that is accurately measured. To collect this data, scientists need a whole set of instruments that share common forms of measurement. For centuries, scientists used units of measurement particular to their home countries. This lack of standardization led to many problems. Eventually, scientists agreed to use the International System of Units, SI units for short, a standardized system of measurement founded on 7 base units. Scientists use the meter to measure length. They use the kilogram to measure mass, and the second to measure time. An ampere is the base unit to measure electric current. Kelvin is the unit for temperature. And the candela measures luminous intensity or brightness. Last, but not least, scientists use the mole to measure the amount of particles in a substance. Thanks to SI units, scientists from across the globe can understand each other and successfully work together. وزي ما شفنا مع بعض في الفيديو ان مين هي الستاندرد انترناشونال سيستم، هي اليونت اللي احنا نعرفها العاديه. السؤال بقى لو عايز احسب اليونت بتاعه البوتنشال ديفرنس، فاكر كنا بنقيسها بايه؟ كنا بنقيسها بيونت بنسميها فولت. choice B. طب اللي بعديها 219 بيقول لي بقى هنا 1 column of a charge is equal قد ايه بالظبط من الاليمنتري تشارجز. مين بقى هي الاليمنتري تشارج؟ هي التشارج اللي بتتحرك اللي هي بالنسبه لك الالكترون.
يعني من الاخر عايز اعرف هي ال1 كولوم فيها قد ايه من الالكترون. طب بقول لك ايه، ارجع افتكر كده قانون كيو. كنا بنقول زمان الكيو كانت ايكوال ان تايمز اي. الكيو ايكوال 1 كولوم، الان دي الحاجه اللي احنا بندور عليها، والاي اللي تشارج بتاعت ال1 الكترون كانت ايكوال 1.6 تايمز 10 to the power negative 19. احسب بقى كده من هنا الان او النمبر اوف الكترون يطلع معاك ب 6.25 تايمز 10 باور 18 الكترون. يعني من الاخر تطلع معاك تشويس بي، ودي كده فكره 219. البارت اللي بعده electric potentials due to uniformly charged spherical shell. قبل بس ما نحل الاسئله بتاعته، تعالى بس في الاول نفهم ايه هي فكره الالكتريك بوتنشالز due to charged spherical shell. تعالى نتفرج على فيديو نفهم بيه الفكره دي، وبعد كده نرجع نشوف الاسئله اللي على فكره الفيديو ده. Electric potential due to uniformly charged spherical shell. We had studied that the electric field outside a charged spherical shell is equal to the electric field generated, as if the entire charge of the shell is concentrated at the center of the shell. If the radius of the shell is equal to r, and the total charge residing on the shell is equal to q, then for a point outside the spherical surface, V is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon r, where r is greater than r. The electric field inside the shell is equal to 0. As a result, the electric potential will be uniform for all points lying inside the shell, and its value will be equal to the electric potential on the surface of the spherical shell. وبعد ما اتفرجنا مع بعض على الفيديو، تعالى بقى نبتدي نحل مع بعض اسئله على الفيديو ده. نبتدي مع بعض ب 220. بيقول لي بقى هنا electric fields at any point inside a uniformly charged thin spherical shell الزيرو. هل الالكتريك فيلد عند اي بوينت جوه السفيريكال شيل هل كانت ايكوال زيرو؟ طبعا، ودي المعلومه اللي احنا لسه شايفينها مع بعض في الفيديو. طب السؤال اللي بعده 221 بيقول لي هنا electric potential at all points inside the spherical will be uniform because عايز يعرف بقى هي ليه كانت الالكتريك بوتنشال عند اي بوينت كانت يونيفورم. احنا لسه قايلين السبب ان ما كانتش فيه اصلا الكتريك فيلد جوه السفير دي، يعني من الاخر بسبب ان الالكتريك فيلد جوه السفير كانت ايكوال زيرو، يعني ما كانتش بتاثر على اي حاجه من التشارج، عشان كده الالكتريك بوتنشال بالنسبه لهم كان يونيفورم. ادي كده 221. طب اللي بعديها 222 بيقول لي هنا the value of electric potential on the surface and inside the shell will be the same. هل بقى كانت الفاليو بتاعت الالكتريك بوتنشال اللي عند اي نقطه موجوده بره من عند السفير من عند السيرفس وجوه السفير، هل هما الاثنين كانوا زي بعض زي ما شفنا في الفيديو؟ فعلا كانوا هما الاثنين نفس الفاليو. طب اللي بعديها 223 to calculate an electric field at any point outside the uniformly charged spherical shell we may treat net charge on the sphere as. بيقول هنا علشان يحسب الالكتريك فيلد عند اي بوينت بره السفيريكال شيل، ممكن بقى تقول لي احنا بنعتبر التشارج بتاعت السفير ايه؟ هل بنعتبرها زيرو ولا بنعتبرها concentrated في السنتر ولا بنعتبرها infinite ولا كنا بنعتبرها concentrated عند السيرفس؟ لو رجعنا تاني الفيديو كان بيعتبر ان التشارج او النت تشارج بتاعت السفير كلها على بعضها كانت concentrated at its center. choice B. ودي كده 223. طب اللي بعديها 224 electric potential outside spherical shell is given by. ممكن بقى تقول لي القانون اللي كان موجود في اخر الفيديو اللي كنا بنحسب بيه الالكتريك بوتنشال كان ايكوال ايه؟ فالقانون ده كان بيقول لي ان الالكتريك بوتنشال كانت ايكوال K times Q over R، والكي دي كان بيسميها بولتزمان كونستانت. ودي كده فكره 224. البارت اللي بعده electric resistance and heating effect. نبتدي مع بعض ب 225. بيقول لي بقى هنا
the unit for resistance is. عايز يعرف اليونت بتاعت resistance، واتفقنا من شابتر 1 ان احنا كنا بنقيس الريزيستنس بيونت كنا بنسميها الاوم. ادي كده اول واحده. طب اللي بعديها 226 يقول لي هنا resistance is directly proportional to the ايه بالظبط of the conductor through which the current is flowing. عايز يعرف بقى هي resistance كانت direct proportional مع مين. ارجع افتكر معايا كنا resistance كنا بنقول زمان ان ال R كانت equals resistivity length over الاريا. يبقى من هنا ينفع اقول ان ال R كانت direct proportional يا اما مع resistivity يا اما مع اللينث. يعني من الاخر ال R directly مع مين؟ directly مع اللينث. choice A. طب اللي بعديها 227 بيقول لي هنا resistance of long wire is than short wire of the same cross sectional area. عايز يقارن resistance بتاعت 2 واير، الاولاني كان long wire، الواير التاني short wire. لسه متفقين من شويه ان ال R كانت direct proportional مع اللينث، يبقى الريزيستنس لللونج واير كانت more than resistance للشورت واير. طب اللي بعديها 228 resistance is inversely proportional to the A. عايز يعرف الريزيستنس كانت inverse مع مين. برضو من القانون بتاع الريزيستنس اكتشفنا ان ال R كانت inverse proportional مع الكروس sectional area. يعني من الاخر تطلع معاك choice B. ودي كده فكرة 228. 229 electric resistance is an opposition offered by the conductor to the drifting of. عايز يعرف بقى هي resistance كانت opposition لمين بالظبط. هل كانت للفري الكترون ولا اللون بير اوف الكترون ولا الفالنس الكترون ولا واحد من دول. كنا بنقول تاني مين اللي بيمشي جوه السلك لازم كان يكون فري الكترون. يعني من الاخر تاني الريزيستنس كانت الاوبوزيشن الرخامه اللي كانت بتقابل الفري الكترون. طب اللي بعديها 230 بيقول لي هنا due to the presence of large number of free electron in metals they offer less resistance to the flow of current hence they are called. عايز يعرف بقى في ماتيريال معينه لو كان عندي large number من free electron جوه الميتال فمعنى كده ان انت عندك ريزيستنس صغيره، فعلشان كده كانوا بيسموا بقى الميتالز دي كانت من الكوندكتورز. طب اللي بعديها 231 in the heating effect due to electric resistance electric energy is converted into. بيقول لي بقى هنا لو جبت resistance مشيت جواها current فالريزيستنس دي كان بيحصل عندها heating effect. ممكن تقول لي بقى هي الالكتريك انرجي في اللحظه دي كانت بتتحول لايه؟ ما هو لسه قايل دي كانت بتتحول لهيت انرجي. ودي كده فكره 231. البارت اللي بعده اومز لو اند ريزستيفيتي. نبتدي مع بعض ب 232. بيقول لي هنا choose the units of the potential difference resistance and current in the same order. عايز يعرف اليونت اللي كنا بنستخدمها البوتنشال ديفرنس والريزيستنس والكرنت. طب ما تيجي نرجع نفتكر مع بعض اليونت. كنا بنقيس البوتنشال ديفرنس بيونت كنا بنسميها فولت، وبالنسبه للريزيستنس كنا بنقيسها بيونت بنسميها اوم، وبالنسبه للكرنت اليونت بتاعته كان اسمها امبير. يعني من الاخر اليونت بتاعتي كده بالترتيب فولت اوم امبير مش فولتج. اليونت بتاعتك فولت مش فولتج، يعني تشويس سي مش تشويس اي. طب اللي بعديها 233 بيقول لي هنا برضو choose the symbols for current potential difference and resistance in their respective order. عايز يعرف بقى المره دي السيمبلز لكل واحد منهم. ارجع افتكر معايا السيمبلز. الكرنت كان السيمبل بتاعته I، البوتنشال ديفرنس كانت السيمبل بتاعته V، وبالنسبه للريزيستنس كانت السيمبل بتاعتها R. يبقى التشويس بتاعنا I V R تشويس C. طب اللي بعديها 234 بيقول لي هنا mathematically Ohm's law is given by. ارجع افتكر معايا تاني قانون اوم. كنا بنقول ان قانون اوم ان ال V كانت equals I times ال R. يبقى لو عايز اجيب ال R لوحدها فيبقى ال R بتاعتنا equals V over ال I. choice A. طب اللي بعديها 235 according to Ohm's law under fixed physical condition the ratio of ايه بالظبط؟
between the two ends of a conductor and برضو ايه بالظبط passing through it is constant. بيقول هنا بقى under fixed physical condition. مبدئيا بقى يعني ايه المعلومة دي؟ معنى المعلومة دي انه بيقول هنا at constant resistance. من الاخر بقى قصدي بكلمة fixed physical condition قصدي بيها ان الريزيستنس بتاعت السيركت كانت constant value. السؤال بقى لو كانت الريزيستنس constant ممكن تقولي بقى الريشيو بين مين ومين كانت constant؟ المفروض ان الريشيو بين الفولتج والكرنت تبقى constant. يعني من الاخر الريشيو بين البوتنشال ديفرنس between the two ends of conductor and the current passing through it is constant. يعني تطلع معاك تشويس سي. ودي كده فكرة 235. 236 the constant appearing in Ohm's law represent the ايه بالظبط of the conductor. عايز يعرف بقى الحاجة الكونستانت اللي كانت بتظهر في قانون اوم كانت بتعبر عن ايه. لو افتكرنا كده مع بعض قانون اوم كنا بنقول تاني ان ال V كانت دايركت بروبورشنال مع ال I، واكتشفنا بقى لما شلنا علامة البروبورشنال وحطينا ايكوال وكونستانت فكانت الكونستانت اللي في الايكويشن كانت بتعبر عن الريزيستنس بتاعت الكوندكتور لما كنا بنقول ان ال V كانت ايكوال I تايمز ال R. يعني من الاخر مين الكونستانت بتعبر عن فاليو ريزيستنس. طب اللي بعديها 237 بيقول لي هنا the resistance of a conductor is ايه بالظبط proportional to the length and ايه بالظبط برضه proportional to its cross sectional area. ارجع تاني افتكر القانون. ال R كانت equals resistivity length over area. يعني ينفع اقول بقى ان ال R والlength الاتنين كانوا دايركت، وينفع برضه اقول ان الار والاريا الاثنين كانوا انفرس بروبورشنال. يعني اول تشويس بالنسبه لك دايركت والتاني كان انفرس تطلع معاك تشويس A. طب اللي بعديها 238 for a given conducting material its resistance is independent of its temperature. السؤال بقى هل الريزيستنس بتاعت الماتيريال ما كانتش بتعتمد على التمبريتشر؟ لا طبعا. اتفقنا من شابتر 1 ان كل ما الفاليو بتاعت التمبريتشر كانت بتزيد كل ما الريزيستنس هي كمان كانت بتزيد. طب اللي بعديها 239 at a fixed temperature the resistivity of a conductor is always constant. بيقول لي بقى هنا لو كانت التمبريتشر بتاعتك constant value هل الريزستيفيتي هي كمان تبقى كونستانت؟ طبعا، لان احنا اتفقنا ان الريزستيفيتي كانت بتعتمد على التمبريتشر والكايند اوف ماتيريال. ودي كده 239. طب اللي بعديها 240 بيقول لي هنا choose the incorrect statement from the following. بيقول لي بقى هنا طلع لي المعلومه الغلط من المعلومات دي. اول معلومه resistivity and conductivity of material are reciprocal of each other. طبعا المعلومه دي بالنسبه لك صح. طب المعلومه الثانيه resistivity depends on the type of material of the conductor and its temperature. برضو المعلومة دي صح لأن فعلا resistivity كانت بتعتمد على التايب of material والتمبريتشر. طب المعلومة اللي بعديها unit of conductivity is مهو دوت متر باور نيجاتيف 1. نعم، ايه مهو دي بقى؟ تعالى بقى نرجع نفتكر مع بعض ايه هي اليونت بتاعت الريزستيفيتي الأول. اتفقنا ان الريزستيفيتي كانت اليونت بتاعتها اوم دوت متر، ولما ألفنا قانون للكوندكتيفيتي كانت اليونت بتاعتها اوم باور نيجاتيف 1 دوت متر باور نيجاتيف 1. طب السؤال بقى الاوم دي كنا بنحط لها اللاتن سامبل اللي قدام عينك ده اللي كان اسمه الاوميجا. طب بقول لك ايه، ما تيجي كده نكتبه كلمه اوم بجد. يعني ممكن اقول ان اليونت بتاعت الكوندكتيفيتي هي عباره عن اوم باور نيجاتيف 1 دوت متر باور نيجاتيف 1. ايه رايك بقى ان اوم باور نيجاتيف 1 دي علشان يكتبوها بدل ما يحط كلمه باور نيجاتيف 1 ابتدى ان هو يشقلب الحروف. فاوم باور نيجاتيف 1 هي الام اتش او، يعني اوم باور نيجاتيف 1 هي مهو. يعني من الاخر تاني مين هي مهو دي؟ المهو دي بتعبر عن اوم باور نيجاتيف 1. السؤال بقى هل اليونت بتاعت الكوندكتيفيتي هي عباره عن اوم باور نيجاتيف 1 دوت متر باور نيجاتيف 1؟
فالسؤال بقى، هل اليونت بتاعت الكوندكتيفيتي هتبقى ايكوال مهو دوت متر باور نيجاتيف 1؟ يبقى من هنا نمبر سي. يبقى من هنا هل ينفع اقول ان اليونت اوف كوندكتيفيتي هي عباره عن مهو دوت متر باور نيجاتيف 1؟ برضه المعلومه دي بالنسبه لك صح. طب اخر واحده يونت اوف كوندكتيفيتي از مهو بير متر، برضه المعلومه دي بالنسبه لك صح. ايه ده؟ يعني كله بالنسبه لك صح؟ بس ايه رايك بقى ان نمبر سي المفروض كان كتبها بدل ما يكتب مهو سلاش متر باور نيجاتيف 1 كان المفروض كتبها اوفر، كان حاط ايه بس علامه الاوفر. فهل هي بقى عباره عن مهو بير متر باور نيجاتيف 1؟ يبقى المعلومه دي الوحيده اللي كانت معلومه غلط. يعني المفروض بس ان السؤال ده كان يتعدل ويحط علامه البير. ودي كده فكره 240. Ohm's law. Scientist Ohm established a relation between the potential difference across the two ends of a conductor and the current passing through the conductor. This is known as Ohm's law. A nichrome wire that is an alloy of nickel and chromium may be used to study this law. AB is such a conducting wire. The potential difference may be varied by using several dry cells, namely 1, 2, 3, etc., each of 1.5 volts. Set up the circuit. One end of the wire A is connected at first with one cell only. The other end of conducting wire B is connected to the cell with ammeter in series to measure current I in the circuit. The voltmeter is connected with AB in parallel to measure the potential difference V across AB. Note down the readings of voltmeter V and ammeter I. Now connect the first two cells. That is connection number 2. By doing this, you change the potential difference V across AB, so there will be a change in the current value in the ammeter. You will notice the value of V increases, and so the value of I also increases. Similarly, connect 3 cells. Note the value of V and I. Likewise, connect 4 cells and note the value of V and I. Plot these values on a graph of V versus I. Joining all the points, we get a straight line passing through the origin. The slope of this linear graph is constant. So from the graph we can write I upon V is constant, or I is equal to constant into V. That is, I is proportional to V. Thus, the current flowing through a conductor is proportional to the potential difference across the conductor. This is known as Ohm's law. Rearranging the relation I is equal to constant into V, we get V upon I is equal to a constant. This constant is called resistance of the conductor. It is denoted by the symbol R. Therefore, R is equal to V upon I. The resistance of a conductor may be defined as the ratio of potential difference V across its ends and the current I flowing through it. Therefore, resistance is equal to potential difference across its ends upon the current flowing through it. This relation is also termed as Ohm's law. When V is equal to 1 volt and I is equal to 1 ampere, then R is equal to unit resistance. This unit is known as ohm. 1 ohm is equal to 1 volt upon 1 ampere. Thus, 1 ohm is the resistance of a conductor through which a current of 1 ampere flows when the potential difference across its ends is 1 volt. The value of resistance of different materials is different. The resistance of wood, plastic, rubber, etc. is high, so they are called bad conductors or insulators. Silver, copper, aluminum, etc.
are metals having less resistance. Lesser the value of resistance of a material, more is the current flowing through it. البارت اللي بعده اومز لو، وزي ما شفنا مع بعض في الفيديو الاكسبيرمنت اللي عرف يعملها الساينتست اللي اسمه اوم علشان يحاول يحدد ريليشن بين البوتنشال ديفرنس او الفي فارينج مع الكرنت، وعرفنا من الاخر ان الكونستانت اللي كان بيطلع من الايكويشن دي كانت الريزيستنس. تعال بقى كده مع بعض نحاول نحل حبه اسئله على فكره اومز لو. نبتدي مع بعض ب 241. بيقول هنا what is the unit of resistance، عايز يعرف اليونت بتاعت الريزيستنس، واتفقنا ان الريزيستنس كانت بتتقاس بيونت كنا بنسميها اوم. طب اللي بعديها 242 بيقول لي بقى هنا in an experiment to measure current the ammeter is connected in parallel to the load. السؤال بقى هل عشان اعرف احدد فاليو الانتنسيتي ابتدي ان انا اجيب الاميتر اوصله في السيركت؟ هل بقى الاميتر كان بيتوصل ان بارال؟ لا طبعا، اتفقنا ان الاميتر كان لازم يتوصل ان سيريز عشان الكرنت في حاله السيريز كان كونستانت فاليو، ودي كده 242. طب اللي بعديها scientist Ohm established the relation between the potential difference across the two ends of a conductor and بالظبط هي الريليشن اللي عرف يعملها اوم في الاكسبيرمنت بتاعته كان بيحاول يدور على ريليشن بين مين ومين، between البوتنشال ديفرنس والكرنت اللي كان ماشي جوه الكوندكتور. تشويس بي. طب اللي بعديها 244 بيقول لي بقى هنا to verify Ohm's law we change A بالظبط and then measure corresponding the value of A بالظبط in the given circuit. في الاكسبيرمنت او في الفيديو اللي كان شغال ممكن تقول لي ايه الحاجه اللي كان بيغيرها اوم وبعد كده يحسب الحاجه الثانيه؟ الحاجه اللي كانت بتغيرها البطاريات او الفولتج، والحاجه اللي كان بيحسبها بعد كده الكرنت. يعني من الاخر كان بيغير في فاليو الفولتج وكان بيقيس فاليو الانتنسيتي او الكرنت. 245 according to Ohm's law how are the current through a conductor and the voltage across the conductor related. افتكر بقى كده في قانون اوم ايه هي الريليشن بين الفي والاي. كنا بنقول ان الريليشن بين الفي والاي هما الاثنين كانوا دايركت بروبورشنال. معنى كلمه دايركت بروبورشنال يعني لينير، يعني من الاخر تطلع معاك تشويس بي. طب اللي بعديها 246 the current flowing through a conductor is direct proportional to نفس الكلام بالظبط، نفس السؤال اللي فوق برضه الكرنت بتاعي كان دايركت بروبورشنال مع مين بالظبط؟ كان دايركت بروبورشنال مع البوتنشال ديفرنس اكروس ذا كوندكتور. تشويس A. طب اللي بعديها 247 according to Ohm's law the current passing through a conductor is proportional to the potential difference across it. The constant proportionality is called the افتكر بقى ايه الحاجه الكونستانت في القانون بتاع اوم. اتفقنا ان كانت مين حاجه الكونستانت؟ دي كانت الريزيستنس بتاعه الكوندكتور. طب اللي بعديها 248 the slope of V versus I remains constant for a given conductor. هل بقى المعلومه دي صح؟ السؤال بقى ارجع افتكر تاني كده الاكسبيرمنت اللي عرف يعملها اوم لما حب يرسم ريليشن بين الفي وبين الاي. كانت الفي على الواي اكسس والاي كانت على الاكس اكسس. لو حسبنا بقى السلوب للكيرف ده فالسلوب بتاعي كانت الحاجه اللي موجوده على الواي اللي هي بالنسبه لك الفي اوفر الحاجه اللي موجوده على الاكس اللي هي الاي، فكانت ايكوال الريزيستنس. السؤال بقى هل الريزيستنس دي بتفضل كونستانت لكل كوندكتور لوحده؟ طبعا، يعني من الاخر السلوب بتاعي فعلا هيفضل كونستانت للكوندكتور ذات نفسه. امتى يتغير؟ لو فرض وغير الكوندكتور. طب اللي بعديها 249 the resistance of different material is the same. هل بقى الريزيستنس بتاعت الماتيريال اللي مختلفه كلهم زي بعض؟ لا طبعا، ان احنا اتفقنا ان كل ما الماتيريال بتتغير كل ما الريزيستنس هي كمان بتتغير. طب اللي بعديها 250 نايكروم واير is an alloy of nickel and عايز يعرف بقى النايكروم واير ده هو عباره عن سبيكه مصنوعه من النيكل وايه تاني؟ دي كانت مصنوعه من النيكل والكروميوم. من اسمها باين جدا ان هي عباره عن نيكل محطوط معاه حبه كروميوم، ودي كده فكره 250. البارت اللي بعده types of resistor. نبتدي مع بعض ب 251. بيقول لي هنا the opposition provided by a conductor to flow of current is called ايه بالظبط بالنسبه للكوندكتور؟
السؤال بقى، مين اللي كان بيعبر عن الأوبوزيشن؟ دي الحاجة اللي احنا كنا بنسميها resistance. طب اللي بعديها 252 بيقول لي بقى هنا في 252 ايه بالظبط؟ is a two-terminal device which offer fixed resistance when connected in a circuit. يعني من الآخر ايه بالظبط اللي بيعبر عن الفيكسد ريزيستنس بتاعت الديفايس؟ دي الحاجة اللي احنا كنا بنسميها برضه ريزيستور. طب اللي بعديها 253 resistor works on principle of ايه بالظبط؟ عايز بقى يعرف هي resistance كانت بتشتغل according لايه؟ ارجع افتكر معايا كده في قانون اوم، كنا بنقول ان في قانون اوم الحاجه اللي طلعت كونستانت هي كانت فاليو ريزيستنس. يعني من الاخر ينفع اقول ان البرنسبل اللي بتعتمد عليها فكره ريزيستنس هي فكره اومز لو. طب اللي بعديها 254 the resistor which offer variable resistance when connected in a circuit is called. ممكن تقول لي بقى انهي نوع من الريزيستنس دي اللي كانت بتعبر عن الفاريبل ريزيستنس؟ ما هو كده هو فعلا قايل لك اسمها، ده بيقول لك اللي بتعبر عن الفاريبل ريزيستنس يبقى هي كمان اسمها فاريبل ريزيستور. 255 بيسألني هنا ايه بالظبط؟ is used to indicate resistance and the tolerance in resistor. عايز يعرف بقى ايه بالظبط المعلومات دي اللي كان بيعبر عن value resistance والتوليرانس بتاعت resistance. بقول لك ايه بقى، ما تيجي قبل ما نحل من اول 255 لحد 259 تعالى بس نتفرج على فيديو يشرح لنا فكره التايب اوف ريزيستور، وبعد كده نرجع نحل مع بعض الكام سؤال دول. تعالى بقى كده نشوف الفيديو بتاعنا. Types of resistors. Objectives. To study about a resistor and to understand its various types. Consider a simple circuit. The conductor in the circuit has free electrons responsible for the flow of current through the circuit. The movement of free electrons and thus the flow of current is obstructed by the atoms inside the conductor. This opposition provided by the conductor to the flow of current is called resistance of the conductor. A two-terminal device which offers a resistance when connected in a circuit is called a resistor. A resistor works in accordance with Ohm's law. It states that the temperature remaining constant, the electrical resistance of a conductor is the ratio of the voltage drop across the conductor to the current flowing through it. Resistors are mainly of two categories: fixed resistors and variable resistors. Let us first understand about a fixed resistor. A fixed resistor is one which offers a fixed resistance when connected in a circuit. The fixed resistors are of many types, out of which the most important are film resistors and carbon composition resistors. Film resistors. Film resistors are the most popular type of resistors and are of two types, namely carbon film resistors and metal film resistors. A carbon film resistor consists of a ceramic rod on which a resistive carbon film is deposited. The resistive carbon film is trimmed often with a spiral cut to adjust the resistance value. Each end of the carbon rod is fitted with a metal cap along with a metal lead. The resistor is then coated with an insulating material and finally painted with color bands to indicate the resistance value and the tolerance. In the case of metal film resistors, the ceramic rod is coated with a precision metal film instead of a carbon film. Similarly, in the case of metal oxide film resistors, the ceramic rod is coated with a metal oxide film instead of a carbon film. Next, let us learn about carbon composition resistors. A carbon composition resistor consists of a solid cylindrical resistive element made of carbon powder, ceramic material, and a resin binder. A metal cap along with two metal leads is attached to the resistive rod,
The resistor is then coated with an insulating material and color bands to indicate the resistance value and the tolerance. In a carbon composition resistor, the concentration of the carbon used decides the resistance value, whereas in a film resistor, the spirally cut film coating decides the resistance value. A carbon composition resistor provides a tolerance of 5 to 10% only, while a carbon film and a metal oxide film provide a tolerance of plus or minus 5%. The precision metal film resistor provides a tolerance of plus or minus 1%. In the case of carbon composition resistors, the resistance ranges from 1 ohm to 1 mega ohm, whereas in the case of carbon and metal oxide film resistors, it ranges from 10 ohm to 1 mega ohm and 1 ohm to 200 kilo ohm respectively. In a precision metal film, the resistance ranges from 10 ohm to 2 mega ohm. In a fixed resistor, the resistance and tolerance values are indicated by color band. Generally, the resistors come with 4-band and 5-band color coding schemes. The value corresponding to different colors can be known from the color chart. In the case of a 4-band resistor, the first 2 bands represent the first 2 significant digits of the resistance value. The 3rd band represents the number of zeros that must be put after the 2 significant figures, and the 4th band represents the tolerance. Let us see how to calculate the resistance value of this 4-band resistor. Here the significant digit represented by 2 red bands is 2 and 2, that is 22. The orange band represents the multiplying factor of 10 to the power 3, that is 1000. Lastly, the gold band represents a tolerance of plus or minus 5%. Hence, the resistance value of this 4-band resistor is 22,000 ohm, or 22 kilo ohm, with plus or minus 5% tolerance. Similarly, in the case of a 5-band resistor, the first 3 bands represent the first 3 significant digits of the resistance. The 4th band represents the number of zeros, and the 5th band represents the tolerance. Hence, the resistance value for this 5-band resistor is 237 kilo ohm with 1% tolerance. Summary. Thus, we have learned about various types of fixed resistors, such as carbon composition resistors, film resistors, etc., and also their properties. In addition, we have also learned how to calculate the resistance value using the color codes. We will learn about variable resistors in our next section. وزي ما شفنا مع بعض في الفيديو وتعرفنا على التايب اوف ريزيستور، وعرفنا كمان ازاي كانوا بيصنعوا ريزيستنس وازاي عرفوا يعملوا طريقه نحدد بيها الفاليو بتاعت الريزيستنس. تعالى بقى دلوقتي نبتدي نحل مع بعض الاسئله اللي كانت عندنا. نبتدي مع بعض ب 255. كان بيسالني هنا تاني ايه بالظبط اللي كان بيحدد فاليو ريزيستنس والتوليرنس، وزي ما شفنا كده مع بعض في الفيديو ان ايه الحاجه اللي كانت بتحدد الفاليو بتاعت الريزيستنس والتوليرنس دي كانت الكالر باند. يعني من الاخر كنا بنحدد فاليو ريزيستنس على حسب الالوان اللي كانت مرسومه عليها، ودي كده 255. طب اللي بعديها 256. in case of 4-band resistor، عايز اعرف بقى في حاله ان يكون عندك ريزيستنس مرسوم عليها 4 الوان بس. the fourth band indicates ايه بالظبط؟ عايز اعرف بقى اخر باند كانت بتعبر عن ايه، واتفقنا قبل كده ان اخر باند دي كانت بتعبر عن التوليرنس بتاعت الريزيستنس. طب اللي بعديها 257. carbon film resistor and metal film resistor are two type of ايه بالظبط من resistor. ارجع بقى كده الفيديو بتاعك وشوف لي هو الكربون فيلم ريزيستور والميتال فيلم ريزيستور كان بيصنع بيهم انهي نوع من الريزيستنس؟ فعلا كان بيصنع بيهم الفيكسد ريزيستنس، ودي كده 257. طب اللي بعديها
258 بيقول لي بقى هنا which of the following resistive elements is not used in carbon composition resistor. عايز يعرف بقى انهي نوع من الريزيستيف element اللي ما كانش ينفع يستخدمه جوه الكربون ريزيستور. وبرضه لو رجعت للفيديو هتلاقي ان النوع الوحيد اللي ما كانش ينفع يستخدمه هي كانت الميتال اوكسايد. طب اللي بعديها 259 ان فيلم ريزيستور ايه بالظبط اللي كان بيعمل ديسايد او اللي كان بيحدد الريزيستنس فاليو. برضه ارجع تاني الفيديو وشوف لي بقى في حاله الفيلم ريزيستور كانت ايه الحاجه اللي بتعبر عن فاليو ريزيستنس، ودي كانت السبايرالي كات فيلم كوتنج عن طريق السلك اللي كان بيلف حوالين نفسه، وكان بقى على حسب طول السلك ده وعدد اللفات بتاعته بيقدر ان هو يحدد الفاليو بتاعت الريزيستنس، ودي كده 259. البارت اللي بعده series connection of resistor. نبتدي مع بعض ب 260. بيقول لي بقى هنا unit of resistance as لسه قايلين السؤال ده من شويه ان اليونت بتاعت الريزيستنس كانت الاوم. طب اللي بعديها 261 بيقول لي هنا for a given material if the dimension of material change the value of resistance also change. السؤال بقى هل لو الدايمنشن اللينث والاريا اتغيروا هل الفاليو بتاعت الريزيستنس هي كمان بتتغير؟ طبعا، لان احنا قبل كده اتفقنا ان الار كانت بتعتمد على اللينث وكمان كانت بتعتمد على الاريا. يعني من الاخر لو فرض اللينث والاريا اتغيروا فاليو ريزيستنس هي كمان بتتغير. طب اللي بعديها 262 بيقول لي هنا to measure the current passing through a resistor the ammeter should be connected and برضه اتفقنا على السؤال ده من شويه ان الاميتر لازم يتوصل في السيركت ان سيريز. ليه؟ علشان الكرنت يبقى equal value او constant value. طب اللي بعديها 263 if the two resistors are connected in series then both have the same value of ايه بالظبط but have ايه بالظبط is different. عايز يعرف بقى في حالة ان يكون عندك اتنين ريزيستنس متوصلين مع بعض in series ايه الحاجة اللي كانت same وايه الحاجة اللي كانت different. الحاجة اللي كانت same في حالة السيريز كانت الكرنت، والحاجة اللي كانت different كانت الفولتج دروب اللي عند كل واحد منهم او كانت البوتنشال ديفرنس. يعني تطلع معاك تشويس A ان اول بارت كانت الكرنت والمعلومة التانية كانت الفولتج دروب اللي عند الريزيستنس. 264 when two resistors R1 and R2 are connected in series then the effective resistance is equal. مبدئيا بقى مين هي الافكتيف ريزيستنس؟ قصده بكلمه افكتيف قصده ار equivalent. يعني من الاخر عندك اتنين ريزيستنس R1 و R2 الاتنين ان سيريز عايز يحسب الايكويفالنت، واتفقنا الايكويفالنت في حاله السيريز كانت ايكوال السمشن. طب اللي بعديها 265 بيقول لي هنا if n number of resistor has the same value or are connected in series then the effective resistance is. عايز يعرف برضو الافكتيف او الار الايكويفالنت تتحسب ازاي. اتفقنا ان لو كانت الريزيستنس متوصله ان سيريز وايكوال فاليو يبقى الار الايكويفالنت ايكوال ان تايمز ار. طب اللي بعديها 266 بيقول لي هنا the effective resistance in series connection of resistor. عايز يعرف بقى الار الايكويفالنت في حاله السيريز هل بقى بتكون increases ولا decreases ولا remain constant ولا none the above. اتفقنا ان في حاله السيريز الار الايكويفالنت كان بيحصل لها انكريز كانت بتزيد. طب اللي بعديها 267 in which type of connection of the resistor more power gets wasted. عايز يعرف بقى في انهي نوع من الكونكشن بيحصل عندي most power lost. السؤال بقى اجيب المعلومه دي منين؟ ارجع افتكر معايا تاني كده فكره الباور لوست. كنا بنقول زمان ان الباور لوست كانت ايكوال I باور 2 تايمز الار. يبقى لو كانت الفاليو بتاعت الريزيستنس فاليو كبيره يبقى الباور لوست فاليو كبيره. السؤال بقى انهي نوع من الكونكشن اللي كان بيخلي الريزيستنس فاليو كبيره؟ ده كان السيريز كونكشن. يعني 267 تطلع معاك سيريز كونكشن. البارت اللي بعده series and parallel connection. نبتدي مع بعض ب 268. بيقول لي هنا a meter is used to measure. عايز يعرف الاميتر ده كان متصنع ليه.
اتفقنا قبل كده ان احنا صنعنا الاميتر علشان نحدد الفاليو بتاعه الكرنت، الماجنتيود اوف كرنت. طب اللي بعديها 269 بيقول لي هنا to measure the current passing through a resistor the ammeter is connected in to 8. عايز يعرف الاميتر كان بيتوصل ازاي، والسؤال ده حليناه من شويه كذا مره واتفقنا ان الاميتر كان بيتوصل in series. طب اللي بعديها 270 in a series connection of bulb if one of the bulb is removed from the circuit no current can flow through the circuit. السؤال بقى لو كانت عندي كذا لامب متوصلين مع بعض in series ورحت مره واحده شايل واحده منهم، هل بقى مفيش كرنت يعدي جوه السيركت دي؟ طبعا، لان احنا اتفقنا ان في حاله السيريز لازم الريزيستنس كلها تكون موجوده، لان الكرنت اللي بيعدي في واحده منهم هو نفس الكرنت اللي هيمشي في الثانيه هو نفس الكرنت اللي هيمشي في الثالثه. فلو فرض وشلت واحده منهم هتخلي السيركت اوبن سيركت، يعني من الاخر الريموف لللامب دي هيخلي السيركت بتاعتك اوبن سيركت، ومعنى كلمه اوبن سيركت يعني مفيش عندك انتنستي ماشيه جوه السيركت. طب اللي بعديها 271 بيقول لي هنا in a circuit containing several resistors if each resistor is connected directly to the battery then such connection is called ايه بالظبط من الكونكشن؟ هل بقى الكونكشن ده يبقى سيريز ولا بارال؟ تعال بقى نتفق، علشان كل ريزيستنس تبقى كانها متوصله بالبطاريه لوحدها يبقى لازم كل ريزيستنس دي متوصلين مع بعض in parallel. طب اللي بعديها 272 in a parallel connection if one of the branches in a circuit is broken the electric current will still flow in the other branches. بيقول لي هنا ان لو فرض وجبت لك مثلا parallel circuit زي دي عباره عن 3 parallel resistor. السؤال بقى لو كانت في برانش من ال 3 برانش دول حصل له broken اتكسر اتشال، السؤال بقى هل الكرنت يتقسم على الاثنين التانيين؟ طبعا، اتفقنا ان في حاله البارال كونكشن الكرنت كان بيتقسم على كل الطرق اللي قدامه، ولو فرضوا في طريق منه اتشال فيبتدي بقى الكرنت يتقسم تاني على بقيه الطرق اللي عندك، يعني من الاخر تطلع الاجابه بتاعتك true. طب اللي بعديها 273 which part of bulb acts as a resistor. عايز يعرف بقى انهي جزء في البالب كان بيعبر عن الريزيستنس. السؤال بقى مين هي البالب دي؟ البالب دي هي اللمبه اللي عندك في البيت، اللمبه العاديه، اللمبه الصفراء اللي قدام عينك دي. السؤال بقى في اللمبه اللي قدام عينك دي ممكن تقول لي ايه اللي بيعبر عن الريزيستور بتاعها؟ المفروض الحاجه اللي في النص ده، الخيط اللي في النص ده اللي بينور، ده اللي بيعبر عن الريزيستور. ايه رايك بقى ان الحاجه اللي في النص دي بنسميها فيلمنت؟ يعني من الاخر مين اللي بيعبر عن الريزيستنس بتاعت البالب؟ هي الفيلمنت اللي جوه البالب ذات نفسها. ودي كده فكره 273. الجزء اللي بعده قوانين كيرشوف، ونبتدي مع بعض بكيرشوف فيرست لو. نبتدي مع بعض ب 274. بيقول لي هنا كيرشوف فيرست لو is based on law of conservation of. افتكر بقى معايا مين هو اصلا كيرشوف فيرست لو؟ كيرشوف فيرست لو ده كان الكي سي ال، وكنا بنقول زمان ان الكي سي ال كانت بتعتمد على law of conservation of electric charge choice B. طب اللي بعديها 275 بيقول لي هنا in a conductor the charge doesn't accumulate at any point neither is created by itself nor destroyed. طبعا المعلومة دي بالنسبة لك صح according to law of conservation of energy. طب المعلومة اللي بعديها 276 conventionally the sign of current approaching the junction is taken as positive. بيقول لي بقى هنا لو عندي junction، لو عندي نقطة والكرنت داخل عند النقطة دي بيقرب من عند النقطة دي، هل بقى الفاليو بتاعته تبقى بوزيتيف؟ هل بقى المعلومة دي بالنسبة لك ترو؟ خليك عارف هو هنا بيتكلم conventionally، يعني من الاخر بنتكلم على دايركشن الكرنت اللي ماشيه من عند البوزيتيف، يبقى دي كده بالنسبه لك ترو. طب اللي بعديها 277 برضه بيقول لي هنا conventionally the sign of current leaving the junction is taken as زي السؤال اللي فوق، بس المره دي بيتكلم على الكرنت اللي بيبعد، يبقى المره دي الساين بتاعته تبقى نيجاتيف. طب اللي بعديها if we consider an opposite sign convention for the current we cannot derive Kirchhoff first law. السؤال بقى هل لو انا فرضت دايركشن الكرنت في الاوبزيت دايركشن هل كده ما ينفعش استخدم كيرشوف فيرست لو؟ لا طبعا، لان احنا اتفقنا ان كيرشوف فيرست لو
كانت بتتكلم ان الكرنت اللي داخل ايكوال الكرنت اللي خارج، ولو فرض وعكست الساينز كلها فهيبقى هي الكرنت اللي خارج ايكوال الكرنت اللي داخل، مش فارقه. عشان كده ينفع برضه استخدم كيرشوف فيرست لو. البارت التاني كيرشوف سكند لو. نبتدي مع بعض ب 279. بيقول لي هنا كيرشوف سكند لو is based on law of conservation. افتكر بقى المره دي كيرشوف سكند لو يبقى احنا بنتكلم عن ال KVL، واتفقنا برضو ان ال KVL كانت based on law of conservation of energy. choice A. طب اللي بعديها 280. بيقول لي هنا 280 for a closed loop the algebraic sum of the product of resistance of loads and corresponding value of current flowing through them is equal to. بيقول لي في اي closed loop الالجبريك سم يعني السمشن بتاعت البرودكت بتاعت المالتيبلاي للكرنت مع الريزيستنس، ده بقى كان ايكوال ايه في الاخر؟ ده كان ايكوال الالجبريك سم اوف اي ام اف ابلايد along the loop. يعني من الاخر كنا بنقول زمان في الكي في ال ان سمشن الفي الفولتج دروب اللي عند اي ريزيستنس كانت ايكوال سمشن الفي بي بتاعت البطاريات اللي متوصله جوه نفس السيركت. طب اللي بعديها 281 the potential difference across the two ends of a resistor is product of its resistance and the current flowing through it. السؤال بقى هل الفولت اللي عند اي ريزيستنس هو عباره عن الفاليو بتاعت الريزيستنس تايمز الكرنت؟ طبعا اتفقنا المعلومه دي كانت معلومه صح. طب اللي بعديها 282 the electric potential at any point in a steady circuit change with time. هل بقى الفولت بتاعي بيتغير مع التايم لو كانت السيركت دي steady circuit؟ يعني ايه اصلا steady circuit؟ يعني دي سي circuit. واتفقنا في حاله الدي سي circuit ان الفولت والكرنت كانوا هما الاثنين constant value، يعني دي كده بالنسبه لك false. طب اللي بعديها 283 as we go from negative to positive terminal from the battery the EMF is considered as a positive. هل لو انت بتتحرك من عند النيجاتيف للبوزيتيف تيرمينال بتاعت البطاريه هل الاي ام اف ينفع تعتبرها بوزيتيف؟ طبعا. ليه؟ لان احنا كان عندنا زمان تو تايب من الالكتريستي او تو تايب من الكرنت. اتفقنا ان اول نوع من الكرنت كنا بنسميه كونفنشنال كرنت، وده لما كانت الكهرباء بتطلع من عند البوزيتيف. النوع الثاني كنا بنسميه اكتشوال كرنت او الكترون بيم، وده لما كانت الكهرباء بتطلع من عند النيجاتيف. السؤال بقى سواء كانت الكهرباء طالعه من عند البوزيتيف او كانت طالعه من عند النيجاتيف ينفع اعتبر ان الاي ام اف الفاليو بتاعتها تبقى في الاصل نيجاتيف؟ لا طبعا. يعني في جميع الحالات خليك عارف ان الاي ام اف لازم تبقى بوزيتيف فاليو، يعني تطلع معاك ترو. ودي كده 283.